समझ भी आ रही है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होती क्या है, स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजी होती क्या है। अभी आपने ए ग्रेड लेने की स्ट्रेटेजी तो बनाई नहीं है, ये कंपनी कैसे रन होगी, क्या स्ट्रेटेजी आपकी ए ग्रेड की बताएं थी क्या आपकी क्या स्ट्रेटेजी ग्रेड ए लेने की, अभी नहीं बनाई, किसने स्ट्रेटेजी बनाई है ग्रेड ए लेने की, मैंने कहा आपकी स्ट्रेटेजी ओवरऑल सिर्फ दो चीजों पर नहीं मिलेगा ना, आज के लिए क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी, लेट आना So who has a strategy for A plus होता है, A होता है, A plus भी होता है, who has a strategy for A plus, let's listen, who has a strategy for F grade, किसी बनाई नहीं ग्रेड किसी ने बनाई है, नहीं B से जो मतलब A F दो ग्रेड्स हैं, A या F, to become a CEO either you are a CEO or you are not a CEO, मतलब आप तो बीच का नहीं हो सकता ना कि मैं हाफ CEO हूँ, ये तो नहीं हो सकता, either you are a full-fledged CEO or you are not a CEO, या तो one या zero, तो ये आप जरा सोचें अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं, तो वैसे समझ आ रही है स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट की नहीं है, ऐसे ही गपशप है, देखना what is strategy is a good name for planning, इसमें planning है, इसमें data है, information है, what they say is information is one of the most important tools and instruments for any management. KP, Sindh, Balochistan, Punjab did not have data and information from the federal government for oil, gas, hydro, LPG, pipelines, everything. It took us almost 4 years to put this on the agenda of CCI. CCI is a forum called Council of Common Interest under Article 154 of the Constitution. तो ये भी पढ़ के आइए next time. इसके भी ध्यान में दूँगा article. Next time एक question होगा Article 154, 158, 161, 172, 184, 199. ठीक है ना, ये आप कॉन्स्टिट्यूशन को मैंने आपको भेजे, मैंने ईमेल किया जो पर्टिनेंट कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें से आप ये जरूर पढ़ कर आइए कि ये क्या है, तो बिकॉज इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट इंफॉर्मेशन PSO cannot make a strategy. If they don't know how many consumers are there, if KPOGCL doesn't know how much oil and gas is there, then what kind of strategy we can have? If I have no idea how much gas and oil is there, then I cannot have a strategy. If I know it's 1.1 billion barrels of oil, then I will make a strategy for 1.1 billion. If I know oil is 10 billion, then I'll make a bigger strategy. Now we have a strategy to have at least about, if not 10, at least 5 KPOGCLs. I've also talked to CM Saab to split KPOGCL. So we'll have some other CEOs also. The finance department and law department has already okayed one summary which has gone to Chief Secretary to split KPOGCL financing separately. There will be called KP Energy Asset Management and Investment Company Limited. So that will be a sort of a tangent off from KPOGCL. Because there's so much of, as I discussed with you, this about 10 trillion rupees or $100 billion worth of oil and gas that cannot be done by one person. We need a number of people. Similarly, like for services, we're going to be, so that's the strategy, because we know how much oil. I was having a meeting with Punjab 2-3 years ago, I think yesterday or day before yesterday, on Friday. So they say we don't have any oil and gas, so we have no strategy. There's no need, Punjab is saying. Although I know Punjab has more oil and gas than KP, but they don't want to work, so we say, okay, fine, what can we do? हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान में तेल और गैस ज़्यादा से ज़्यादा निकले, but the chief minister and other people are not willing to invest or go for oil and gas, so we cannot push them. We can only suggest to them, recommend them, and give them some advice. But since they are not doing it, so they have their own very small strategy.
we have the largest strategy among all the 4 provinces. Sindh and Balochistan, unfortunately, they don't have the capacity, so they are not following, but they know that they have a lot of oil and gas. Myself and a few of my colleagues will be visiting Quetta to present to the Chief Minister of Balochistan a strategy for oil and gas in Balochistan. For that, since they don't have the expertise of the software and the people, and so they will be actually doing it, we'll be their subcontractors. When I work in KP, I have the writ. I'm a regulator. I'm a provincial holding company. I can issue any kind of letter, I can say whatever I want, but when I'm out of my territory of KP, when I'm in FATA, Punjab, Balochistan, then I have to listen to them, to Balochistan provincial holding company, which is in the name of Balochistan. Still they have a department, they don't have a company, where it's called Balochistan Energy Holding Company, or holding energy department as yet. So we'll be assisting them. And for that we have to create another subsidiary of KPOGCL that will be dealing with oil and gas companies in FATA. I just got a call, I went out from one of the agencies that the chief has said, okay, that KPOGCL can work in FATA. Before that, there was an unfortunate bureaucratic conflict between KP and the FATA administration, where they would not let us work there. But I had met some people and some ministers, this and that. क्या ये possible है जो हमारे students हैं जितने भी free हैं सर, अगर आप 3-4 ये FATA में ट्रेनिंग लगा लें, अभी से ट्रेन भी हो जाएंगे सर, और जब ये मास्टर करेंगे तो क्रिटिकल भी कुछ पता होगा। क्या मतलब? क्योंकि सर ये हमारे क्लासेस हर हफ्ते बार इंटर्नशिप दे दें इनको सर, या anybody who's a geologist, geophysicist and engineer, तो आप सारी तकरीबन है। तो okay, we are already in communication with the VC sahab to how to make it officialize. So inshallah we hope to start something very soon. जी, primarily for this class. So to open up FATA, so we will be working with the FATA DA under the guidance of the Governor House, so that we can exploit oil and gas. Start with South Waziristan. Ghalib Khan, Minister from yes, I mean he's playing a very positive and pivotal role in this whole thing. So I mean, Rome was not built in a day. It takes time, but we have to have a strategy. We have to have an overall strategy plan. Suppose if I'm asked to work in Lucky tomorrow, I say, oh, मेरे पास ना machine है, ना बंदे हैं, ना क्या है. So 4 years ago, we already thought that Lucky block, Naushera block, Chasada block, Peshawar block, Desmal Khan East West, Miran block, all these will be working. So we have been developing ourselves mentally, software-wise, money-wise, information-wise, data-wise, so that when that time comes, I'm prepared. PSO has also a strategic unit where they are doing this planning, that when something happens, when furnace oil doesn't get sold, they are selling LNG. So they are always in a win-win situation. It's the strategy of Atak Refinery and Pakistan Refinery and Parco that failed, that they didn't have alternate to fuel oil, where the fuel oil, the furnace oil, was not sold because LNG came into. So that was the failure of their strategy. So whoever group is going to meet Atak group, they can ask Adil Khatak this question, that what is your strategy on this thing? That it happened to you previously also a couple of times, and why is this? So you should go through their books. You should go through websites primarily, that this is what happened, what did you do? This may happen to you in 2020, what will you do? So you need to prepare these questions. I'm surprised that you have, I think you can ask them 100 questions. If you download their financial statements and their vision, mission, and their progress, and their CSR, and all those things. There's plenty of information for a number of questions. But first of all, as I said, statement of the problem. After reading what is the problem that you're going to ask him, he has a number of problems. He has political problems, this and that, but you're not going to ask that. You're going to ask him some problem.
where I thought that with PSO, your statement of the problem is that they had 75% of the market, today they have 55%. सर ये फर्नेस ऑयल की वजह से नहीं नहीं, पेट्रोल डीजल है Not only furnace oil. मतलब indirectly furnace oil उसको वो कर रहा है ना, क्योंकि furnace oil के साथ आपने कहा था कि वो जो टैंक जो है वो फुल हो रहे हैं तो वो फिर रिफाइनरी वो नहीं कर रहे हैं. वो refinery है, PSO is not a refinery. सर वो मार्केटिंग है ना. Market downstream. So PSO is insulated from that kind of situation. PSO does not produce any oil and gas, so they are not, diesel and petrol, so they are not worried about that. Because they are marketing, they are always in a better position than a refinery. Because their tankage is enough to cater for diesel. If they don't have furnace oil, okay, they are still selling diesel and imported petrol and kerosene and jet fuel. Right? Acha. So I hope you understand this strategic planning. Okay, with strategic planning, strategic marketing, strategic data, you have, हमने इनको energy yearbook email की? We'll email you the energy yearbook, which gives you all the data for the last 7-8 years in hydro, renewables, oil and gas, wells, everything, all the data is there. It's a good reading book so that you know certain figures they should be always on your fingertips, that how much oil is being produced in Pakistan, how much gas, how much is imported, how much oil and gas is used in KP, how much KP is producing. So all this data is available in the energy yearbook, but keep it confidential, don't pass it to anybody else, because we have received this under an agreement with HDIP that we would not be just throwing it left and right, but for you it's a pertinent news. If anybody wants to really buy it, it's 500 rupees or 5,000, I forgot. Something, people have to buy it from HDIP, but since we have already bought it, so we can pass it on to you. So that's strategic information. Everything has to, if you just leave your car just on neutral and let it go anywhere you want, you're going to collide somewhere. So if you drive with a strategy, your life, you will not hit a mountain somewhere or a tree. You will pass through your life very successfully. So with that, I mean, definition, we are now that every company has certain social responsibility as well. Because in Karak, we are, FW is building a refinery, and what we have sort of made an agreement with them that they will be spending $1 million, that's about 100 million rupees in Karak area every year, regardless of they make a profit or loss. So it is good for that area where people can have, number one, priority schools, health, infrastructure, some culverts, roads, some farm to market road, and some scholarships for people to go abroad for higher education, some entrepreneurships. If somebody wants to start a small business with FWO refinery, they can start a small business with have its own CEO. A person can be CEO and start some, repair of motors, repair of transformers, repairs of स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सर कितना मतलब पैसा तो जीरो भी लग सकता है, सिर्फ दिमाग चाहिए, स्ट्रेटजी चाहिए कि स्ट्रेटजी क्या है. पैसा तो it's not a very most important thing. Of course, you need maybe like 1 lakh rupees to start with, so that you can visit an author. Once you give an idea to click, then they will start supporting you. If you offer an idea, okay, I can do this for you, तो वो खुद ही उनको पता है कि if they get it done from Wazirabad, it's going to cost 40,000 rupees. I get it done in Karak, it's going to cost me 20,000 rupees. I bet, yeah. And it has happened all over the place. Once, I had nothing. I went there, I presented a software to Pakar Refinery and Fauji Fertilizer. So they gave me a project with my zero investment. I got a project from them on development of software.
project management where the fertilizer plants are run through under certain software. The MD can see what is happening in his company, what projects are going on, what are delayed, which projects are ahead of time. If the project is moving and the procurement department has not bought a gasket, the MD would know that the fault lies with the maintenance department or the finance department or the procurement department. So, software didn't take much. It's just my laptop and, work on it, but they pay you in advance a certain fund, they sign a contract with you. So it's an idea that you need to have. Bill Gates didn't have anything except his father's garage, and he bought some laptops, some desktops, and he created this software. Similarly, Steve Jobs, if you read the studies, they didn't have multi-million dollars worth of investments. They just had an idea. And Bill Gates' idea was not the only person in the world who had this idea of having icons, but a number of people. He's the one who developed that software and operating system. So that's one thing. Next. Corporate governance. This has become a really very important thing. Previously, what used to happen, that people were running corporate bodies, governments, without any, rules and regulations. They were evading taxes, bijli chori, gas chori, tax chori, paying less money to the workers, not paying overtime, and so many things. But with the passage of time, things have become so that if I want to buy a GE turbine, now I'm paying and GE is selling to me, or Westinghouse is selling to me. If a normal businessman says, yeah, paise lao, bas ye machine le lo jao. Okay, then first I will see. Okay, I will see, do you have gender equality? Do you have a good CSR? अब मैं तो पैसे देने वाला हूँ ना, लेकिन वो मेरा इम्तिहान ले रहा है कि is this a corrupt organization? How many ISOs you have? Well, that's the kind of governance. On that basis, the worldwide system is been evolving, where the government, the tax people, the companies themselves, we ourselves have certain policies. Anti-corruption policy, whistleblowing policy. Whistleblowing policy is what? That a person working, he finds that the MD or CEO or a general manager is doing something against the company or something wrong, unethical. Stealing the money or making fake receipts and all that. So he sends a report. For me, he would send it to the board. After that, I cannot fire him. After that, it's my responsibility to give him protection, that he is not teased, he is not harmed, he is he's kept till I am proven guilty or not guilty. Recently, some of you may know in the newspapers, one of my general managers, he went to the board of directors and the CM and CS, and he had 88 allegations against me. So he got protected under the Whistleblowing Act, where I cannot fire him, I cannot remove him the job, I cannot harm him. I have to give him full protection of a bodyguard or two, and then I went through the investigation. So I submitted, tons and tons of papers, and then he himself withdrew. So that is the protection of whistleblowing. And then RTI, Right to Information Act. Somebody has asked me, a journalist has asked me from the news, I think, that what is my strategy? Now, what is your should I give him? No. I said, I'm not going to give. So I had a peshi with the commissioner and the other commissioners, where they say this is a public information. I said, this is not a public information. When it harms the company, if I give you my strategy, then the other people will counter it. If I give the salaries of my general managers and myself, somebody will say, nice, a good person to be kidnapped. So they say, no, I say, no, I have to protect my people. I cannot, they ask me for the CVs of my officers and all the people working.
it has telephone numbers, it has address, it has education. Somebody can misuse. So I refuse to give them. So they say, I will give you a penalty of 25,000 rupees and 200 rupees per day till you give. I say, I'll go to the High Court. Because there are certain privacy acts, that certain things are private. But RTI, I give them the information which is available on my website, which is available publicly, but not my strategy, the telephone numbers and the salaries. This I cannot give. I can give how much oil and gas is being produced, how many people I have 480 people, that I can give. So these, but still the corporate governance, the federal government has also created public sector company rules. I will email you those things. Just for information, no need to read in detail, that it has said that public sector companies, me, PIA, KPOGCL, Pakistan Steel Mill, PPL, all these public sector companies where the government has given funds for its operation management, is what are the rules and regulations for them, how they will act, how they will procure. Then we have KEPRA rules, that if I am procuring something, if I'm at a refinery, I can purchase anything. $1 million, no problem. $2 million, no problem. But here, I have to have competitive bidding, proper technical evaluation, and so on and so forth is the criteria. So all these governance are there to create a balance, because I am working under the taxpayers' money. So I cannot just blow it here and there. Atak Refinery is also following certain rules, regulations, because it is answerable to the shareholders. There are more than 100,000 shareholders in Pakistan Oil Field and all those. So they have to ensure that the money is not wasted. So all these things, corporate governance has come as part of the corporate strategy. Next. जी जी सर अपने पार्टी के बंदे ने सब मेरे खिलाफ सब वो में कुछ टेबल सबमिट की थी सर, उसके पीछे रीजन क्या था सर? देखिए ना, दिल के हाल तो अल्लाह ही जानता है कि उसके दिल में क्या था. But anyway, he went to the board and apologized that he has wasted the money of the board, of the management, time, effort, photocopying and this and that. You need to follow, और you need to follow. जैसे मैंने कहा कि जो आपका seller है, वो भी आपको scrutinize कर रहा है. Like we are getting ISO 37000, the first company in Pakistan to inshallah get article that we are free of any corruption. और हमें कोई प्रोजेक्ट लेने के लिए भी हम पैसे नहीं देंगे और ना हम उसको पैसे देंगे ना लेंगे. So this will be our certification of ISO. Next. अभी बात हो रही है गवर्नेंस के रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज हैं, ये सारे मैं आपको भिजवा दूंगा so that you are aware of these things. Next. ये the list of, अभी मैंने आपसे बात की थी कि SCCP ने कुछ rules regulations लगाए हैं for the public sector. How the public sector will act, because it has the public sector money involved. आवाम का taxpayer पैसा है, वो कैसे लगेगा और उसके क्या rules and regulations हैं. So this you can, and especially if you are working for the public sector, आप government में काम कर रहे हैं या government owned companies में या government invested companies में काम कर रहे हैं या public private partnership में काम करें जहाँ government का पैसा लग रहा है, चाहे वो ₹1 क्यों न लग रहा हो, तो you come under the ambit of these rules and regulations. Next. जो SCCP जो है, पहले ये था कि Security and Exchange Commission, and what that is, पहले एक registrar होता था, जो registrar आपको register करता to form a company. But about 40 years ago, the government passed a law that they will have an organization called Security and Exchange Commission of Pakistan. Now, you register a company there, आप वहाँ register करते हैं, वो आपसे पूछते हैं, फिर आप annual reports देते हैं, monthly reports देते हैं, उनको बताते हैं कि ये मेरा director है, they ensure कि जो director है वो कोई defaulter ना हो, कोई चोरी चकारी भी ना पकड़ा गया हो, उसके पीछे कोई cases ना हो. So they ensure कि my directors are all above board and ईमानदार, सादिक, अमीन लोग हैं. ठीक है, तो ये इनका काम है कि वो ये चीज़ों को वो देखें. इसके अलावा वो देखते हैं कि आया मैं रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मेरे ऑडिट्स ठीक है, मैं खर्चा मैंने करना था इधर और मैंने डिनर खिला दिया लोगों को, ये सारी चीज़ें वो ऑडिट करते हैं.
آڈٹ رپورٹ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے ایک لسٹ دے رکھی کوئی 120 کوشچنز ہیں تو مجھے ٹک مارک کر کے سائن کرنا پڑتا ہے کہ میں نے یہ چیزیں کی ہیں. تو دیٹ گیوز آل اوور پاکستان sort of a transparency, merit اور cleanliness in the business. یہ سامنے آ جاتا ہے. اس کی بہت سے رولز ہیں, ریگولیشنز ہیں, ایکٹس ہیں کہ آپ ٹرانسفر پرائسنگ نہیں کر رہے ہیں, آپ ٹیکس ایویژن نہیں کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں. It's a lot of paperwork, no doubt. I met the chairman of SECB. میں نے کہا سر میں کوئی OGDCL تھوڑی ہوں, میں اتنا پیپر کیسے بھروں, میرے پاس بندہ ہی نہیں ہے میرے پاس. تو اس نے کہا کہ نہیں لا میں جی لا کو بھی ذرا سا امینڈ کرنا چاہیے کہ جو کمپنی 1 سال بنی ہے, جو اس کا اکاؤنٹ نمبر ہی نہیں ہے, اکاؤنٹ ہی نہیں کھلا اس کا, تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی اپنا بینک اکاؤنٹ دو. میں نے جی اکاؤنٹ ہی نہیں ہے ہمارا. تو ہمیں 2 3 4 چٹھی آ گئی کہ جی آپ نے اپنا بینک اکاؤنٹ نہیں دیا. جی بینک اکاؤنٹ کھلے تو دیں گے نا. پھر اس کے بعد آگے کہ جی آپ نے NTN نمبر نہیں دیا, جو نیشنل ٹیکس نمبر ہوتا ہے. میں کہا جی ہمیں ملے تو ہم دیں گے نا, جب FBR دے گی تو ہم آپ کو دیں گے. وہ کہ نہیں یہ آپ کی ذمہ داری لینا. یہ تو ادھر FBR دیتا نہیں تھا. تو اس میں پھر ہی سیٹ کہ یار سوری یہ چیزیں آ جاتی ہیں, بٹ بس ہم آپ کو زیادہ تنگ نہیں کریں گے. ہم آپ کو بس کمشنر کو بلایا انہوں نے کہ یہ جو نئی کمپنیز ہیں نا گورنمنٹ سیکٹر کی, ان کے بڑے پرابلم ہوتے ہیں. کوئی فائل سیکشن آفیسر کے پاس ہو گئی, کوئی چیف سیکرٹری کے پاس, کوئی CM کے پاس, کوئی ادھر ادھر. تو آپ کیا کر سکتے ہیں, یو کی ناٹ ڈو اینی تھنگ, بٹ آپ گزارا کرتے ہیں. آپ کسی سے بات چیت کر کے پھر کمشنر صاحب سے میں نے بات کی, اس کے بعد چیئرمین صاحب سے بات کی. انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کو ان رائٹنگ نہیں دے سکتا, بٹ کمشنر اینڈ دی ایگزیکٹو ڈائریکٹرز وہ آپ کو بار بار خط نہیں لکھیں گے. تو فرام دیٹ ڈے سو دیٹ ریکوائرڈ اے لٹل پرسنل ریکویسٹ. آئی کی ناٹ سے کہ جی میں نہیں دیتا تو پھر تو پینلٹی ہے. جی سر کیا ہر طرح کی کمپنی کو رجسٹر کرنے کا مینڈیٹ صرف SECB کے پاس ہے, یا یہ کمپنی کے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح کی کمپنی ہے؟ لیکن اگر اس ون مین شو پھر ناٹ دیٹ. لیکن اگر آپ پرائیویٹ لمیٹڈ بناتے ہیں, کوئی کمپنی دیٹ بیکمز اے لمیٹڈ, دین یو ہیو ٹو رجسٹر ود SECB. جیسا آپ نے ایک اپنی کمپنی رجسٹرار ہوتا ہے, تو آپ نے چھوٹا موٹا بزنس کرنا ہے نا, آپ نے ون مین شو ہے آپ کا, آپ نے بس ایک دکان چلانی ہے, باٹا کی دکان چلانی ہے, بس ٹھیک ہے آپ کریں. ایک پیٹرول پمپ چلانا ہے, یو ڈونٹ ہیو ٹو گو ٹو SECB. بٹ اف یو میک اٹ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی اور پبلک لمیٹڈ کمپنی, چاہے آپ اسٹاک ایکسچینج جائیں یا نہ جائیں, لسٹڈ ہو یا نہ ہو, تو یو ہیو ٹو رجسٹر ود SECB. If you want to call yourself limited or unlimited or warranted or unwarranted, کہ جس میں آپ اس کا مطلب کیا کہ آپ ایک آپ کی پارٹنرشپ ہے نا, آپ نے اور آپ کے کزن بھائی نے کہا کہ جی ہم تینوں مل کے بس ایک کمپنی رن کریں گے, ٹھیک ہے نا, وہ آپ نے رن کرنا شروع کر دیا تو ٹھیک ہے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ اینی بڈی کین جوائن می. اب آپ نے پبلک کے لیے کھول دیا کہ جی میں ادھر بھی پارٹنر لوں گا, ادھر بھی پارٹنر لوں گا, تو وہ آپ کی لائبلٹیز کے لیے لمیٹڈ. اب آپ نے پیسہ لینا شروع کر دیا. جیسا کہ اس زمانے میں باہر سے پیسہ آتا تھا, آپ نے کہا کہ جی میں یہاں پر ایک پلاٹس بنا رہا ہوں, تو لوگ آ کے باہر سے مہینے کے لیے آتے ہیں, غم خادی کر کے, جب آخری دن جاتے ہیں تو جلدی سے چیک دے کے چلے جاتے ہیں کہ جی میرے لیے پلاٹ دے دو. پھر سال بعد آتے ہیں نہ پلاٹ ہوتا ہے نہ کچھ نہیں کیا. تو دیر از اے لاٹ آف پیپل فرام ابراڈ who have been burned because there was nothing on ground. اور اگر جنگ اخبار میں ایک ایڈ آ گیا اور لوگوں نے دھڑا دھڑ پیسے ڈالنا شروع کر دیا, وہ بندہ بھاگ گیا. Now they have created Article 282A, جس کے how the funds will come and what are the rules and regulations. اتنا سارا پیپر ورک I have to fill out on that to get money from abroad. I have to give full accounts. I have to submit monthly account with SECP, with FBR, with State Bank, so that the money of overseas Pakistanis is not lost. So all these regulations have come into being because to secure the investor, to secure the consumer, and to secure your business partners. آپ کسی سے خریدتے ہیں سامان under limited company, آپ کی limited company ہے, تو the person is happy, I'm giving you this on credit. آپ 1 کروڑ کا کریڈٹ اٹھاتے ہیں تو آپ limited company, اس کو پتا ہے کہ آپ رجسٹرڈ ہیں وہاں پر, آپ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے نام ہے, ساتھیار سب کچھ ہے. تو he would rather deal with you and earn less money than deal with a partnership جس کا کچھ پتا نہیں. تو یہ فائدہ ہے کہ جب آپ لمیٹڈ ہو جاتے ہیں یا انلمیٹڈ جو بھی SECP کے ساتھ, تو the person who is giving you credit, اس نے کہا جی یہ لیں, میں آپ کو یہ مطلب آپ کو موٹریں میں نے دے دی, 1 کروڑ روپے کی موٹریں دے دی, آپ مجھے 4 مہینے بعد اس کی پیمنٹ کریں. اس کو پتہ ہے کہ آپ کہیں جا نہیں سکتے. You are registered, everything is
तो he is also happy, he is also safe. वरना if it's a कागज पे उसने लिखकर दे दिया चिट पर, आप पता नहीं 1 करोड़ रुपए के कहाँ चले जाएंगे, the person may just vanish, and that has happened a number of times. So people do prefer SECP and limited to do business. इसी तरह they want कि भाई do you have an NTN number or sales tax number? They know that you are under certain scrutiny by the Federal Bureau and the provincial revenue authority. So these are the mechanisms where you expand. Otherwise you are limited to your own village and town. That you are a partnership, बस आपकी वो, you have a shop and that's all, shop, that's it. But if you want to expand into a bigger business, then it's better because of the trust these guidelines create. Because the other people, the vendors, the buyers, the sellers, the bankers, you want to borrow money, you want to borrow 10 million rupees, 1 crore rupees. If you are just a partnership, he'll say कि यार ये है वो है, he would not give you. But if you are a limited company which is registered with SECP, it's a lot easier to get money from the banks. Because banks know that there is somebody who has already checked you. Because you have idea, and they also can check it on the computer that if your company name is Sunrise, Energy Limited, so they can check that who are the directors and what is their NTN numbers and what is their Shakti card numbers, what is their address, what is their mobile numbers, every information is there. तो सर मतलब कल को अगर मैं जाऊँ कंपनी क्रिएट करने, जो इनिशियली फर्स्ट कर एक एनर्जी ऑडिटिंग फर्म है, लेकिन मेरा मिशन ये है कि ये आगे एक्सपेंड हो जाए, तो प्राइमरीली मुझे SECP से वो रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी. First you have your own strategy कि मेरा बिजनेस 1 साल में कितना एक्सपैंड होगा. अगर आपके ख्याल में आपका टोटल बिजनेस ही 1 लाख रुपए का होगा तो you should wait because you're not going to the bank to borrow money for the car, for leasing the car, this and that, and आपकी कोई क्लाइंटेल ऑल ओवर पाकिस्तान नहीं, आपका क्लाइंटेल आपके 4-5 दोस्त हैं, बस उसको आप गुजारा कर सकते हैं. लेकिन as soon as you go to the next year where you know that you're going to expand, you need money to run a business, to have an office, to pay for bills, to pay for travels and all these things, then it's always advisable to go for SECP. Disadvantage is there's a lot of paperwork. There's lots of paperwork that you have to fill out. That as a partnership, as a individual or as a partner, you don't have to fill a lot of paper. Only FBR tax papers or sales tax papers. Other than that, बस ठीक है जो कागज है, जैसे आपने जेब में रखा, पैसे नाले डाले, कोई बैंक अकाउंट नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं. But once you go, then you have to spend perhaps 10 to 15% of your time filling out papers, filing the papers. It's all electronically you file. You don't have to print or send it. Just electronically you are FBR and CAPRA, the Khyber Pakhtunkhwa Revenue Authority has created portals where you go and submit that I've submitted this check, this is the scanned copy of it, and they get the tax. Similarly, SECP knows that scanned copy comes that you have a new director who has an MBA and he's clean person and nice person, his Shanakhti card number is there, so everything is electronic. From that point of view, you save time also. From the last 10 years before, it was all paperwork which has gone. So everything is electronic, but it also takes time you may not have time, so you may have to hire an accountant who may charge you 25,000-30,000 rupees to do all these things. So there is an expense also, but the benefits do outnumber the disadvantages. सर 5-10 मिनट ब्रेक करते हैं, थक गए या तो रिसेंटली मतलब जरूरी करार दिया गया जी, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए रिसेंटली या काफी सॉरी मसला नहीं, SECP से जो रजिस्ट्रेशन मतलब जरूरी है अगर आप चीज लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड काफी कम होते हैं अभी रिसेंटली मतलब ये जरूरी करार या काफी पहले आपसे नहीं, ये तो बहुत पहले से ये तो ये डबल शाह का एक कंसेप्ट था, तो वो तो काफी एक्सपेंडेड था ऑल ओवर पाकिस्तान और उसमें काफी लोगों को वो तो रजिस्टर नहीं था, तो कुछ पता नहीं था लोगों को. अभी भी MNM एक कंपनी चल रही है, अभी रिसेंटली में एक हफ्ता 10 दिन हुए, उसने भी मतलब इस्लामाबाद में बहुत से लोगों से पैसे ले लिए. सर अगर ये रजिस्ट्रेशन जरूरी है तो फिर तो उसके खिलाफ कोई एक्शन भी होना चाहिए कि वो इतना एक्सपेंडेबल हो और रजिस्ट्रेशन उसमें नहीं कराई. नहीं, वो पकड़ दकड़ हो जाती है,
لیکن اس نے تو رجسٹر نہیں کیا نا. یہ تو جو کمپنی رجسٹر ہوگی, اب کوئی ڈبل شاہ بیٹھا ہو نوشہرہ میں تو ایس سی سی پی کو تو نہیں پتا کہ یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے. عرصہ گزر جاتا ہے تو یہ چیک کریں کہ مطلب اس طرح کی کمپنی ہے. جی جی, یہ ویسے ڈی سی کا کام ہے. یہ ڈی سی کے جو رولز آف بزنس ہے اس میں یہ کام ہے کہ وہ اس طرح کا دیکھیں کہ سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ ایک ڈیسیجن ہوا تھا 2013 دسمبر میں کہ جی اس طرح لوگ فلیس نہ کریں, لیکن وہ ڈی سی صاحب کہتے ہیں میں اتنا بزی ہوں, لاٹ آن سچویشن ہے, وہاں جھگڑا ہو رہا ہے, وہاں پر اسٹرائک ہو گئی ہے, وہاں پر مطلب ریلیجیس رائٹس ہو گئے ہیں, تو میں تو نیند نہیں کرتا ہوں, تو میں یہ کیا دیکھوں گا, میرے پاس گاڑی نہیں ہے, پیٹرول نہیں ہے, ٹائپ رائٹر نہیں ہے, یہ اس طرح کے اور ایشوز ہیں. آپ کی بات بالکل 100% کریکٹ ہے, and for that the provinces have been saying to allow the provinces to have a branch of SCCP here. لیکن وہ ہوتا ہے پاور کی. I had a meeting with Ministry of Petroleum just Friday where we are arguing this for the last 7 years now کہ جو 18th amendment devolution ہوئی ہے کہ بہت سا کام فیڈرل گورنمنٹ نہیں کر سکتی. ڈی جی پیٹرولیم کنسیشن to get out of his office and go to Banu and Tang or Chaghi or Saruna or Gwadar is impossible. The time نہیں ہے. But a person sitting in Peshawar can go to Tang easily. I can go easily. Secretary Naeem can go easily to Tang and Banu ایک دن میں گیا. But for him, he has to get permission کہ جی کوئی میٹنگ ہوگی, ہزاروں میٹنگیں چل رہی ہوگی. تو we have been asking, ابھی مطلب مرزا صاحب سے میں کہہ رہا کہ جی آپ یہ چھوٹے موٹے جو کام ہوتے ہیں نا صفائی شفائی کے, یہ ہمیں دے دیں. Let the province worry about these small things that happen in the fields. NOC دینا ہے, well testing ہے, ویل ابینڈمنٹ ہے, ڈسکوری, جو بس جا کر انسان پشاور سے اٹھ کر مطلب ایک دن میں لگے گا نا ٹانگ سے, مطلب ٹانگ از پرہیپس دی فاردسٹ پلیس فرام ہیئر, ٹانگ سے جانا ایک ہی دن لگے گا نا, میں فجر کے بعد نکلوں واپس مغرب تک پہنچا. تو بٹ the problem is that for Islamabad to go all the way to Tang or Chaghi or Zop is very difficult. But they don't want to let the powers go. یہ بڑی unfortunate. We are all one family, but ایک بھائی کہتا کہ نہیں تم تو 2 روٹی کھا رہے ہو, وہی 2 روٹی تو نہیں کھا رہا ہوں, میں تو محنت بھی کدال سے اتنا زیادہ میں کھودوں گا بھی تو صحیح نا, میں جاؤں گا آؤں گا, وہ بھی تو میرا ٹائم ہے, سیلری تو میری پروفیشنل گورنمنٹ دے رہی ہے. اینڈ دس ہیز بین گوئنگ آن انفارچونیٹلی فار دا لاسٹ 7 years. تو وہ اصل میں I wanted to take آپ لوگوں کو لے جانا چاہ رہا تھا, لیکن میٹنگ پہلے 7 کو تھی, پھر وہ 8 کو ہو گئی, اور پھر وہ 3:30 بجے ہو گئی. میں نے کہا 3:30 بجے سے لے کے 6 ساڑھے 6 تک میٹنگ ہوگی, it will be late for you to come back. The next time inshallah we'll ensure that you meeting din ke time so that you can join us. But this is devolution, whether it is education. HEC ka bhi problem hai, people don't want to give their powers. Similarly health, they don't want to give powers. Forest, mines is a provisional subject as per the constitution, but the federal government still have chief mining inspectorate. bhai aap kaise aake check karenge, 2 bande kaise aake check karenge, to the investor بولے گا یار میں کس کو جواب دوں. تو we have been talking to the federal government to, I mean it's all one team, one family, one government, one country, that if they don't want to give us powers, I don't want to snatch it. I still put some arguments. میں کہا ایک دن تو they will realize it. Or there is a lot of merit in this devolution, like if I have to each time go to Supreme Court, it will be impossible. I go to my local court in Nowshera, baat khatam ho gayi. Then you have to go to Peshawar only. You don't have to go to PDO. PDO, if there was a regulatory body here, KP, a lot of investors don't have to go and sit in Islamabad to talk to NEPRA for months after, to unka IRR hi khatam ho jata hai. You see, agar if its profitability of a hydro plant will be say 10 crore rupees every year later on, اور وہ پہلے ہی 50 کروڑ خرچ کر دے اسلام آباد کے ہوٹلوں میں بیٹھ کر اور وہاں پر 6 مہینے ضائع کر دے, تو وہ پھر تو پروجیکٹ فیزیبلٹی ختم ہو گئی نا. تو this is the reason this is you people are here کہ کل کے دن جب یہ میگا پروجیکٹس آئیں گے یہاں پر, اور گورنمنٹ will I think slowly will devolve things. So we should have regulators from you, DGPC from you, and the NEPRA, KP NEPRA out of you people, so that you understand the dynamics of this thing, and as well as the
regulator and the companies to do these things. So this, it will get devolved, but I think some power struggles still continue in India. सर ये थोड़ा बहुत चेक एंड बैलेंस करती भी है एससीसीपी, लेकिन वो तो हमारा सिस्टम सर इतना स्लो है ना कि पूरे मुल्क को कवर नहीं कर सकती. सर अब पेशावर है ये तो फिर भी मतलब हवाई चीज़ें थी. अभी सर ये रीसेंट जो पंजाब कंपनी स्कैंडल सर चल रहा है, 51 कंपनीज एससीसीपी के साथ उनकी रजिस्ट्रेशन भी थी, पेपर मौजूद भी थी, 80 अरब रुपये उन्होंने गायब कर दिए. सर ये रीसेंट स्कैंडल चल रहा है. अच्छा, मैंने नहीं पढ़ा अभी. सर 80 अरब रुपये गायब हो गए. 51 कंपनीज थी एससीसीपी के साथ उनकी रजिस्ट्रेशन भी थी, लेकिन ग्राउंड पे सर कुछ नहीं. I mean, आपके पास SCCP cannot, they are supposed to visit my premises. जब मैंने फॉर्म 29 एक होता है, जब मैंने भेज दिया, डायरेक्टर के साइन है, साथी कार्ड नंबर, टेलीफोन नंबर, तो उन्होंने बस इलेक्ट्रॉनिक देख लिया, बस मेरा फाइल. बट द इंस्पेक्टर शुड कम हियर. और उसमें लॉज में लिखा है कि आई शुड हैव माई बुक्स ओपन. मैं ओपन रखूँ, जब वो आए रेडी अप टू डेट रखूँ एवरी डे. जब वो आए तो वो देख सके. ये नहीं मैं कहूँगा जी अभी तो मैं वो 3 महीने पुरानी कागजात थे. नहीं, it's called asset register, that I should have everything जो उन्होंने लिखा है कि who are the directors and this, how much assets I have and how much money I have, what is my equity and where I have spent, should be all on one register available to him anytime 24/7 he walks in. But वो उनके पास बंदे नहीं आने के लिए. तो वो अगर ये चीज़ें डिवॉल्व हो जाती हैं, यहाँ बंदा बैठ जाता है. अभी आपने नाम सुना होगा, हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टोरेट है, प्रोफेशनल सब्जेक्ट है. वो एक बंदा था, उसके नीचे ग्रेड 19 का बंदा, उसके नीचे 2 बंदे और थे, पूरे केपी को कवर कर सकते थे. लेकिन उनको तो कुछ कर, आपका बिजली का बिल आया तो आप कहाँ जाएंगे? रोएंगे धोएंगे, फिर दे देंगे ना बिजली का बिल, ये कर सकते हैं. बट यू आर सपोज टू गो टू इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टोरेट. ही इज द जज बिटवीन यू एंड पेस्को कि फैसला करे कि जी विच वन इज राइट. लेकिन सर उनका प्रसाई वो तो हो ही नहीं सकती ना आपकी, क्योंकि अगर आपका बुनेर में घर है तो आपने पेशावर आके मतलब 10,000 का बिल है और आपने 50,000 यहाँ खर्च कर लिए. तो नाउ द गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड I think 4 or 5 of these inspectorate or being programmed in all district. Every district will have one. Then every tehsil should have an officer of grade 18 who will listen to the grievances of the consumers of oil. Of electricity. Who will listen to the gas? Gas के बिल भी तो exorbitant आते. तो अभी समरी जा रही है so that उनके पास गैस के पावर्स भी आ जाए. अभी नहीं है गैस, जो बिल आ जाए बस आप चीखें, घर में लड़ाई कर लें, मतलब बीवी को डांट दें, कर दें, बस बात खत्म. कि तुमने गैस इस्तेमाल, तुमने जो बस उसने ना भी किया तो आप उसको डांट के बस दिल ठंडा कर देंगे. ठीक है. लेकिन उसके बाद आपके पास एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट बिफोर यू गो टू द सुप्रीम कोर्ट, आपके पास वो होगा और वो ये फैसला कर सकते हैं कि जी मतलब ये बिल ठीक है, ये गलत है. वो फिर उनसे रीडिंग पूछ सकते हैं, अपना मीटर लगा सकते हैं, आपको कहेंगे जी आप हमें डेली रीडिंग. और पूरा एक मैकेनिज्म 1910 से मौजूद है. ये नहीं कि ये कोई नई इन्वेंशन है, 1910 से मौजूद है ये चीज़ें, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होती. सर जिस तरह का ग्रेजुएशन पे कराने के लिए प्लानिंग और इस तरह मतलब एक प्रोसीजर की जरूरत होती है, लेकिन अगर वो किसी अपने गोल में काम हो जाते हैं या उसमें जो मतलब पूरा नहीं कर पाते तो वो उसकी प्लानिंग और उसकी मतलब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और उसकी इम्प्लीमेंटेशन उसकी तरफ देखते हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लम होगी जिस वजह से वो अगर वो बार बार पे नाकाम होते हैं तो फिर मतलब उसके खिलाफ कोई इस तरह एक्शन वगैरह भी होती है. तो इस तरह पूरी कंट्री को चलाया जाता है पाकिस्तान को, तो इसके लिए भी कोई प्लानिंग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उसके फिर रिजल्ट देखना, इस तरह का कोई इदारा या कोई टीम होता है? जी, जैसे कि एक कंपनी होती है अंडर SCCP लॉ, द बोर्ड इज देयर एंड द बोर्ड हैज ऑडिट कमिटी व्हिच ऑडिट्स द फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कि जो हमने आपने जो कहा था हमने अप्रूव किया, आर यू फॉलोइंग दिस थिंग. एंड देयर इज वन रिस्क मैनेजमेंट कमिटी. दीज आर 2 स्टैट्यूटरी कमिटीज बाय द SCCP जिसको मैं जवाब दूँ, जिसको मैं आंसर करता हूँ कि जी आपने तो कहा था कि जी बड़े बुलंद दावे थे आपके, बड़े बड़े आपने तुरम खान बने थे, किया. तो मैंने बताऊंगा जी मैं तो ब्लॉक नहीं मिला, ये नहीं मिला, फिर आई हैव टू आंसर दैट. तो वो चीज़ जो थी वो रजिस्टर होकर चली जाती है उनके पास एक उस लेवल पर कि हर कंपनी की जो स्ट्रेटेजिक प्लान है उसको देखा जाता है फ्रॉम फाइनेंशियल एंड फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू. और दूसरी है कि गवर्नमेंट की जो अपना स्ट्रेटेजिक प्लान है, गवर्नमेंट हैज़ 5-year प्लान. अभी 12th 5-year प्लान की मीटिंग हुई थी 4-5 दिन पहले.
تو اس میں 2018 سے 23 تک کا ایک پلان بنایا جا رہا ہے کہ وہ پلان کیا ہوگا, کہ ہماری جی ڈی پی گروتھ کیا ہوگی, اور ہماری پر کیپٹا انکم کیا ہوگی, پر کیپٹا کنزمپشن آف آئل اینڈ گیس کتنا ہوگا, ہماری کتنے پاور پروجیکٹس لگیں گے, کتنی آئل اینڈ گیس, کتنی ریفائنریز لگیں گی, کتنے پیٹرول پمپس لگیں گے, کتنی پائپ لائنز ہونی چاہیے, اور پھر رولز اینڈ ریگولیشنز کو کیا چینج کیا جائے. اصل بات ہے رولز ریگولیشنز ود پیسز آف ٹائم رولز اینڈ ریگولیشنز ہیو چینجڈ. تو وہ 12 5 year پلان ہے, خط ہے آپ کے پاس, وہ I'll share that with you and آپ بھی مجھے ذرا سجیشنز دیجیے گا, کیونکہ یہ میٹنگ ہوئی تھی اور 14 which is not far away کو میں نے بھیجنے, خیر میں تو لیٹر بنا کے شاید چلا بھی گیا لیٹر, لیکن میں نے بھیجنے 14 تک ہمیں ٹائم دیا گیا, کیونکہ پھر 18 کو ایکنک کی میٹنگ ہے. ایکنک کی میٹنگ میں ایک میجر فریم ورک ہوگا. جیسا بھی میٹنگ ہوئی تھی تو سارے لوگ کہتے ہیں ہماری جو جی ڈی پی گروتھ ہے should be 6 to 7%. تو میں نے کہا ابھی ہماری تو آلریڈی 5% ہے, تو 6 جانا تو کوئی کمال ہی نہیں ہوا. تو I said کہ it should be 10% for پاکستان, minimum 10 اور for us for KP should be 25%. کیونکہ ہمارا جو ہے نا ایک ڈینومینیٹر آپ کا کم ہونا, تو ایک چھوٹا سا بھی اگر ہم 150 میگا واٹ ٹوٹل انڈسٹریل, اگر میں 15 میگا واٹ بھی لے آؤں تو ٹھیک سے 10% میری ہو گئی. لیکن اگر پاکستان میں 10% 10 میگا واٹ آئے گا وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ایوری پروونس شوڈ ہیو, بلوچستان میں بھی اگر 5 میگا واٹ بھی آ جائے نا تو وہ تو پتہ نہیں مطلب 50% جی ڈی پی گروتھ ہو گئی ہوگی. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایوری پروونس شوڈ ہیو اٹس اون 5 year plan that should be amalgamated with the federal. آپ سب کو ایک نظر سے نہ دیکھیں, جو کراچی کا 1% میرے لیے تو 40% کے برابر ہے. although کہ ہماری پاپولیشن از دا سیم, ہم بھی 3 کروڑ ہیں, کراچی بھی 3 کروڑ ہے, لیکن کراچی ہیز میسو انڈسٹریل بیس. تو ان کے پاس تو مطلب کراچی از آئی تھنک 2000 میگا واٹس 3000 میگا واٹ, ان کے پاس تو 15 میگا واٹ ول مین نتھنگ, لیکن ہماری تو 15 میگا واٹ مینس 10%. تو ابھی پروونس سے بھی نمبرز گئے کہ دس از آور اسٹریٹجک پلان, جو کہ 12 5 year پلان کا پارٹ بن جائے گا. اور یہاں سے کے پی سے میں ہوں آن دی انرجی سائڈ ان فیڈرل گورنمنٹ. ایک کمیٹی ہے, اس میں کچھ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں, کچھ گورنمنٹ کے لوگ ہیں, اور وہ یہ میں آپ کو وہ شیئر بھی کر دوں گا جو خط آیا ہے کہ کون کون ہے. تو یو کین گیو می, مطلب میں آپ کو ہم جو سوچ رہے ہیں وہ بھیج دیں گے. آپ بھی بتائیے گا کہ ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر. ہارڈ کا مطلب کہ پاور پلانٹس, ریفائنریز, پائپ لائنز, آئل اینڈ گیس سیکٹر, کتنے ویلز ہونے چاہیے وغیرہ وغیرہ, جو فزیکلی آپ ٹچ کر سکتے, اینڈ کیا فلسافیکل چینج آنی چاہیے in the next 5 years. And PM صاحب is himself taking interest in this thing. اور اس کے بعد ایک کانفرنس بھی ہوگی on 12 5 year plan. لاسٹ ٹائم جب 11th کے لیے ہوئی تھی were about کوئی 300 400 لوگ تھا, تو پھر کوئی بات ہی نہیں ہو پا رہی تھی اس میں. But anyway, people made their presentation. I made the presentation on the energy sector because I was chairman of the task force on energy. تو یہ بھی ابھی, though I'm not the chairman is somebody else, but I'm part of that committee. So that's where the strategic and a monitoring department ہوتا ہے which monitors every quarter کہ جو plan 11 5 year plan بنا تھا 2014 میں وہ کتنا فالو ہو رہا ہے اور کتنا نہیں فالو ہو رہا, and it submits report to the deputy chairman. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ deputy chairman is not much interested. وہ کبھی ہوتا ہے deputy chairman جب ایسا اقبال ہے تو he was very much, لیکن اس کے بعد کوئی deputy chairman نہیں تھا. تو یہ چیزیں میں گورنمنٹ میں بڑا problematic ہو جاتی ہے, پیپل آر ناٹ دیئر آن دا سیٹ, کوئی ہوتا نہیں ہے. تو دیٹس واٹ دی اسٹریٹجک پلان از آف پاکستان, جس میں مانیٹرنگ ایویلیویشن بھی ہو رہی ہوتی ہے اس کی, اینڈ دین یو گو فارورڈ. اور ناٹ دیٹ 100% the plan can be implemented. At times the dynamics do change and you have to come up with a new plan or little bit change. So 80% may be exactly what in the plan and 20% is as per the needs. اور تو this I will share this with you. سر میری کنڈیشن ہے کہ 2014 کا جو 5 year plan تھا اس میں کتنے پرسنٹ گول حاصل کریں, کتنا پرسنٹ امپلیمنٹ ہو چکے؟ اس میں ریفائنریز میں ٹوٹل فیلئر, پاور پلانٹس میں تقریباً 50% انہوں نے کیا ہے. ایل این جی میں بھی سب سے زیادہ کام یہ ابھی ایل این جی میں ہوئی ہے, اور ایل این جی تھی تقریباً 1200 ملین کیوبک فٹ پر ڈے, تو 600 ہوئی ہے, ہاف ہوئی ہے وہ.
तो the plan has been almost less than 50% accomplished. तो फेल्योर को किस तरह लिया जाता है, मतलब जी अगर उसका प्लान फेल्योर हो जाए, जैसे आपने कहा रिफाइनरी जो उसमें फेल्योर है, तो इसको फिर किस तरह लिया जाता है? बस वो फिर एक दो खत चले जाते हैं डिपार्टमेंट्स के पास, वो कुछ आय बाय शाय कर देते हैं, बस फिर फेडरल गवर्नमेंट इज नॉट दैट सीरियस, ओके बस चलो हो गया तो चलो। ये एलएनजी जो आपने बताई है सर, उसकी यूज पे डिपेंड करता है कितना यूजेज हुआ है। नहीं, एलएनजी तो जो इम्पोर्ट हो रही है, डिमांड तो हमारी बहुत ज़्यादा है, डिमांड हमारे पूरे पाकिस्तान की जो है तो 12,000 मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ गैस है डेली, 4,000 तो लोकल प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है ना, और तकरीबन 4,000 और 600 ओनली इम्पोर्ट हो रही है, तो 4,600 हो गया, तो स्टिल वी हैव अ बिग गैप, कहाँ पर 12,000 और कहाँ पर 4,600। तो एलएनजी आ रही है, इट्स गोइंग टू द फर्टिलाइजर प्लांट एंड सीएनजी प्लांट्स इन पंजाब एंड सम ऑफ द इंडस्ट्रीज इन फैसलाबाद। ये मतलब इंपोर्ट बहुत कम कर रहे हैं अभी ना। So it requires a terminal. You see, you need a terminal with very specialized steel, because if it's -160, mechanical engineers जो हैं वो जानते हैं कि at -1 or electrical engineers also at -160 degrees centigrade the steel becomes brittle. अगर steel को आप यूँ गए तो वो शीशे की तरह टूट जाएगा. तो this is a very specialized steel which is very expensive. So to bring LNG from Qatar or Malaysia to, you need those vessels and a special terminal. So terminal अभी 2 बन गए और अभी 2 और बन गए. ठीक है, चले आपने नमाज तो मालिक नहीं बन सकता. हाँ, किराएदार और मालिक मिलकर उस घर को मैनेज करते हैं. किराएदार का काम होता है चटकती चीज को जी खुद करो, बल्ब खुद करो, लेकिन मालिक मकान का काम होता है कि जी कोई दीवार तोड़नी है, कोई कमरा बनाना है, कोई मेजर काम करना है, तो ये उसका काम होता है. तो हम ये कहते हैं कि अभी तक ये बहस चल रही है कि वेस्ट शैल वेस्ट जॉइंटली. हम कहते हैं इसका मतलब कि टू मैनेज, मतलब मालिकाना हुकूक तो प्रोविंस के पास है, ये हाउ टू मैनेज द ऑयल एंड गैस सेक्टर. वो कहते हैं नहीं, इसका मतलब कि वी जॉइंटली आर ओनर्स. तो ये एक बहस अभी तक चल रही. तो वो मुराद शाह साहब का ये कहना है कि जी इसका फैसला करो कि ये वेस्ट का मतलब ओनरशिप है या मैनेजमेंट ऑफ ऑयल एंड गैस सेक्टर. सर ये आइन तो सर मुबहम सा नहीं है सर. नहीं देखिए ना, आप क्रिएट कर सकते. अगर मैंने वसीम सज्जाद से मिला, जिसने वसीम सज्जाद एक लॉयर है बहुत बड़े पाकिस्तान के, तो मैंने कहा कि सर ये इंग्लिश आपने लिखी है. मैं उनके पास गया टाइम लेकर, आपने लिखी, इसका मतलब क्या है? तो पहले तो वो कहते यार बाकी मतलब तो 2-3 बनते हैं. तो मैंने कहा सर एक मतलब बताए ना, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमने सुप्रीम कोर्ट जाना है इसकी डेफिनेशन करने के लिए. सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल शायद 199 मजाल से एक्सप्लेनेशन करना कि इसका मतलब क्या है. तो उन्होंने कहा कि ये उस वक्त ये जब आइन पास हो रहा था 2010 में, ये 18th अमेंडमेंट का पार्ट है ये वाला. तो सारे प्रोविंसेस बैठे हुए थे और उसमें बलूचिस्तान साइन नहीं कर रहा था. ये भी एक अखबार में आपने देखा होगा कि वैसे इंस्टीट्यूट्स कौन चलाता है ये? नहीं ऐसी चीज तो यूनिवर्सिटी चलाती है ना. ये पॉलिटेक्निक कौन चलाता है? टेफ्टा. तो ये टेफ्टा का एक प्रोजेक्ट था जो सीएम साहब ने और सीएस साहब ने सोचा कि टेफ्टा की वो कैपेसिटी नहीं है. तो ये उन्होंने फिर हमें हमारी जो हमसे भी उन्होंने एक प्रेजेंटेशन मांगी थी, टेफ्टा से भी मांगी थी. तो हमने एक प्लान, इसका स्ट्रेटेजिक प्लान प्रेजेंट किया. वो स्ट्रेटेजिक प्लान क्या था? उनका था कि सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल पढ़ाएंगे. हमारा स्ट्रेटेजिक प्लान यह था कि चूंकि इसका नाम पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट है तो इसलिए इसमें ड्रिलिंग, साइस्मिक, जियोलॉजिकल स्टडीज और वेल टेस्टिंग, वेल फिशिंग ये पढ़ाई जाए, स्पेशलाइज्ड हो बिल्कुल. और क्योंकि वो हमें पता है कि क्या स्पेशलाइज होती है, टेफ्टा को नहीं पता, तो उन्हें तो सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल रख दिया था, लेकिन हमने इसको बड़ी स्पेशलाइज्ड किया. और यहाँ सर्टिफिकेशन होगी, क्योंकि रिग पे काम करने के लिए, जैसा वेल्डर आप जानते होंगे, वेल्डिंग करने के लिए यू हैव टू बी अ सर्टिफाइड वेल्डर. टिग या मिग के लिए आपको सर्टिफाइड वेल्डर होना चाहिए. इसलिए हमने कहा कि वी विल प्रोड्यूस
certified ड्रिलिंग ऑपरेटर्स। तो ये आफ्टर मैट्रिक होगा, करक में होगा, और उस यूनिवर्सिटी में पॉलिटेक्निक में कोई 300-400 बंदा आएगा, हॉस्टल होंगे वगैरह वगैरह। तो ये हमारा प्लान था कि अभी लोगों को वो सर्टिफिकेट लेने के लिए इंडिया जाना पड़ता है, तो एक तो वीज़ा नहीं मिलता, जिसको वीज़ा मिल जाए वो उसको दुबई जाके ठहरना पड़ता है, उसकी क्लियरेंस होती है वहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट से, फिर वो रिफ्रेशर कोर्स करता है। तो अगर 100 में से 2-3 बंदों को मिलता है, तो जो ड्रिलिंग की जो बिजनेस है उस पर पाकिस्तानी छाए हुए थे, अरामको में, कुवैत में, इराक में, हर जगह। लेकिन जब से इन्होंने बना दिया है 2002 के बाद, 1 के बाद के सर्टिफाइड रिगर ड्रिलिंग ऑपरेटर होना चाहिए, तो हम पाकिस्तानी पीछे हट गए, वो इंडियंस आ गए सारे, क्योंकि वो उनके पास इंस्टीट्यूट है, हमारे पास इंस्टीट्यूट ही नहीं था। दिस विल बी द फर्स्ट इंस्टीट्यूट व्हिच विल गिव सर्टिफिकेशन फॉर रिग ऑपरेटर्स। और मेरी बातचीत हुई इटली में, तो वहाँ की जो स्कूल है उसके साथ हम वो करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे। सर्टिफिकेशन अथॉरिटी सर कौन होगी, टीपो या केपीओजी? सर्टिफिकेशन अथॉरिटी तो टेफ्टा ही होगी, लेकिन उसके सर्टिफिकेशन की जितनी वो होंगी लवाजमात वो हम करेंगे, एंड वील गेट इट सर्टिफाइड थ्रू इटली, मिलान, वहाँ से थ्रू सर्टिफाई करेंगे। जो स्टैम्प होगी वो उधर से होगी। सर ये 2 इयर्स का कोर्स, 3 years आफ्टर मैट्रिक, लाइक पॉलिटेक्निक, DAE है। और ये फंडिंग इज 100% कमिंग फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट। तो दिस इज द ओनली प्रोजेक्ट इस साल, ये साल चल रहा है, दिस इज द ओनली एंड ओनली प्रोजेक्ट जो फेडरल गवर्नमेंट केपी में कर रही है। ये 2.5 बिलियन का है। चलिए नेक्स्ट अगला बता दें। ये तो अप्रूव्ड वगैरह हो गया, ये दिस इज ऑल एकेडमिया इंडस्ट्री वगैरह। ये पहले कमीशन में जाना है अप्रूवल कराने के लिए। और ये भी आप देखें ना, जबरदस्त PC1 फेडरल गवर्नमेंट पैसे दे रही है, हमारा 1 टका नहीं लग रहा है इस पे। फिर भी हमने कहा एक फाइल इधर भेजी, फिर मैंने इधर से फाइल ली, इसको भेजी, उधर से फाइल ली, मैंने उधर भेजी, उधर से मैंने उधर भेजी। मैं यार व्हाट इज दिस यार, ये मतलब एक प्राइवेट तो CM, सर ये पैसा भी उनका, फाइल को भी कोई ऐसा कुछ लिख रहा है तो कोई कुछ लिख रहा है, ये क्या है, मतलब पैसे मारने लग रहे हैं। वो कह रहे हैं लैब्स, उन्होंने 3 दफा तो हमारे लिए एक्सटेंड किया। पहले उन्होंने कहा कि जी शायद सितंबर 30 लास्ट डेट थी, फिर अक्टूबर हुई, फिर नवंबर हुई, अब दूसरी डेट दी है, अभी हमने सबमिट कर दिया इवेंचुअली। वो सबमिट करने के लिए भी इतना फाइनल अप्रूवल, CM से अप्रूवल के बाद भी फिर महीना लग गया इस्लामाबाद पहुंचाने के लिए। वो कहे जी ये देखें, ये गलत लिखा है। यार ये गलत सही आपको क्या है, फेडरल गवर्नमेंट पैसे दे रही है, बस लगाओ यहाँ पर वो मतलब इंस्टीट्यूट लगा ताकि यहाँ पर कुछ प्रोफेसर्स लग जाएंगे, कुछ लड़के सीख लेंगे, जल्दी चले जाएंगे। जितना डिले करेंगे आप तो उतना डिले होता जाएगा। बहरहाल तो अभी फेडरल गवर्नमेंट चली गई ये चीज़। तो अभी जब तक ये मीटिंग होती है, सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी प्लानिंग कमीशन में एक कमेटी थी जो इवेंचुअली इसको अप्रूवल देती है, तो वो अप्रूवल होगी चाहिए। कब तक एक्सपेक्टेड है कि इसके कंस्ट्रक्शन हुआ जाएगा? अभी तो ये अप्रूवल होगी। कंस्ट्रक्शन हमने इसमें ये रखा है कि वी विल स्टार्ट विद द रेंटल। वहाँ पर कुछ सरकारी बिल्डिंग्स खाली हैं, वो हम लेकर CM साहब से अप्रूवल करेंगे, उधर से हम ऑन टेम्परेरी बेसिस पे शुरू कर देंगे। और ये फिर बनेगा, 2 years तो लगेंगे, 3 years 3 साल लगेंगे अपनी बिल्डिंग में। हम कोशिश कर रहे हैं इसी साल शुरू कर दें, मतलब इस साल का मतलब कि मार्च अप्रैल से शुरू कर दें। फिल्म अगर आपने बना लिया, लेकिन ज़्यादा बात है टीचर्स के लिए हायरिंग करना, ये भी टाइम लगता है, और इक्विपमेंट मशीनरी जी वो वही NTS वगैरह होगा जी। तो इसमें KP के शायद 50% सीट्स हैं और बाकी 50 दूसरे प्रोविंसेस के हैं, क्योंकि ये फेडरल। अच्छा नेक्स्ट, ये भी था कि लाहौर से पेशावर तक एक पाइपलाइन आनी है, और अभी तो ट्रकों पे आता है, तो दिस विल आल्सो बी दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजिक प्लान ऑफ 8th 5-year प्लान। और 8वें 5-year प्लान में 1995 में डिसाइड हुआ था, अब जाके कहीं इम्प्लीमेंट होने को आया ये पाइपलाइन, क्योंकि कराची से
ملتان سے لاہور تو آ چکی تھی, فرام لاہور ٹو اسلام آباد, لاہور ٹو پنڈی ٹو پشاور, یہ اب پائپ لائن آ رہی ہے. تو جسٹ وانٹ ٹو گیو یو فلیور آف دس تھنگ. نیکسٹ, یہ تو اس کی وہ ہے کہ مطلب یہ کیوں لگانی چاہیے, اس میں کتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, پائپ لائن ایفیشینٹ ہوتی ہے, اور یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. نیکسٹ آپ لوگ دیکھ لیجیے گا بعد میں یہ ایڈوانٹیج ڈس ایڈوانٹیج وغیرہ, یہ فریٹ کم ہو جائے گا اور وغیرہ وغیرہ. آگے آگے چل, یہ تو خیر ہمارا وہ ہے تھیم ہے. نیکسٹ جی جی